Ingwarita Sidai TV. Takuna san agra isholo monto nkoroki te Sidai TV kaji nanu Meshack Kilesi nelimu lomole kinjori tenkiroshi njere balunyola rais lolosho Kenya Uhuru Kenyatta tengole tegirana kairorie ngaji oyioloti ene normo korino ajokina kenarikino nepu agende siadi olarikoni lorkioma le ODM Raila Odinga tengelare wondarikini na rais yetu lapa le ondarikini na udolapa le sielare longa lesuniere wotikita mare balunye na ke rais njere hone rodwagyo hiero hemoni nyesiadi na ke tuamba na iperta siasa etuitoki ala ino sakile kai tungani ka ketalie ajeto na kete nchoto na itam na kete ngole pela ibalakinye na ajuro orkorino peyebo na ka Raila Odinga hone tingola kolari lorkioma le ODM Raila Odinga tenebo na ke yanka keshani ati Martha Karua inatumongole na shomoki ya ibonga tenkiwanja yiro na Kasarani te county ya Nairobi. Haya. Wanachama wa Akorino ngaeni mwega. Haindi shiodhi. Asanteni. Leo ilikuwa ni siku ya Akorino. Mkuu wenu alikuja kanialika tufike siku ya leo. Na tunajua ni siku muhimu manake Akorino sasa iko miaka 100. Waswahili husema ati hiyo ni kukula chumvi. Akorino imekula chumvi. Na ukiangalia historia ya Akorino, vile mataalamu ambaye amefanya utafiti ameandika, Akorino imeanza kama kikundi cha kupigania uhuru wa taifa letu. Sasa anza kusema Ukristiano mpaka ingizwe katika mila ya Kiafrika na wanaobiru kiafrika, na wamepata mateso mengi zaidi. Kuna watu ambao waliwawa kwa sababu ya uaminifu wao, wengine walienda msituni wakapigania uhuru wa taifa letu, lakini walikuwa ni watu wa Akorino. Sasa baadaye wakaja na wao walikuwa hawataki mambo ya unyakuzi ya mali ya watu wengine, unyakuzi wa ardhi, wamekaa hivyo hivyo. Lakini sasa watoto yao wameenda shule, wajukuu wamesoma, kizazi hiki sasa iko sasa na bado wanaendelea kusimamia imara mambo ya Mungu. Sisi tuko pamoja na wana Akorino. Natoa shukrani kwa Rais Kenyatta kusimama na nyinyi. Hapo mbeleni baba yake hayati Mzee Jomo Kenyatta ndiye alituonyesha sisi umuhimu ya Akorino. Kila mara kwa mara alipokuwa Nakuru, tulikuwa naona Dingira Wairegi wiko pale, wana Akorino wanacheza pale, wanaimba pale, wanatumbisha za mzee. Kwa hivyo hii dini yenu, hii dhehebu yenu inatambua mila yetu ya Kiafrika na vile vile inafundisha watu mambo ya ujasiri, mambo ya kusimama kwa njia ya haki, ili waonekane ya kwamba taifa inabaki kama imeungana pamoja. Kwa hivyo sisi tutazidi kuwa na nyinyi. Mimi niko hapa na mgomba mwenza wangu Mama Martha Wangari Karua. Wengine walisema ati baba hawezi kupanda mlima. Nikamwambia niko na tingatinga na niko na Martha. Nikasema inawezekana. Si inawezekana?
itawezekana kwa jina ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana, Mungu awe na nyinyi. Noga dahetia nietiga njugire orege Ngai amurathime, Ngai aturie kanitha wanyu, Ngai atuturie nigetha tukoragwo tukihota kuonana maingi, Ngai atuhe thayo wa bururi, Ngai atuhe thayo githurano-ini, na Ngai atuhe atongoria meguthie na mbere matunyitiriire na matutongorie na njira cia thayo na njira cia kuiguithania. Na ndamucokeria ngatho o mundu haria oimite, mwainuka micii yanyu mugeithanie na mukinyirie ngeithi ciakwa kuri aria mwatigana ku micii-ini, na mumere ithuĩ nĩ twamacokeria othe ngatho muno makeria. Ni ũguo twatwarana hamwe na inyuĩ. Kwa hayo machache na mengi, nasema Mungu awabariki, Mungu awabariki kanisa wa Akorino, na Mungu aibariki taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Thank you. Asante. Mumetembea na mimi kutoka wakati nimeanza siasa zangu mpaka hapa ambapo nimefika, na lazima niseme asante. Asante kwa maombi yenu, na asante kwa ile support ambayo mumenipatia, na hata hapa ambapo tumefika hatutawachana, tutaendelea pamoja na tuhakikishe ya kwamba kanisa litaendelea kukomaa, kanisa itaendelea kukua, na kwa vyovyote vile mmesimama na mimi pia nitasimama na nyinyi. Ira adu aria no ijo dikwenda kwariria haha nigu ndire mwira hindi imwe riria muri ukana ku gwitu mucii ndimuhe rugano mumenye kuria nyumite na inyuĩ, kana ni atia icio ti cia haha aya meguthie gucigarurania make. Icio ndire muhe in camera gitiguo na athuri amwe haha ni moe kuria tumite, na ti thabari ikoretwo raithi, ni thabari nditu, na nikio muranyona haha, na nikio ndiramwira o uguo mwarugama nanie na mwarugama na nyumba itu mutikagĩa na nganja, na niĩ ngũrũgama na inyuĩ tuthie na mbere ũguo. Kwa hivyo kuna mambo mbalimbali ambayo tuliongea na nyinyi wakati tulikuwa pamoja, na najua ya kwamba pahali ambapo mnajenga shule inaendelea, na hiyo tutaendelea kusaidiana. Juzi tulikuwa na General Council, na wakaniambia pia ya kwamba kuna ardhi ambayo mnatafuta ndio muweze kujenga kama ni conference facility na mambo mengine, na hiyo leo mimi nitatoa hiyo niwapatie title deed yenu ndio muweze kufanya hiyo kazi. Na pia tuliongea, na nataka nisisitize tena, ukiangalia dini zote, kila dini iko na tradition zake, iko na vile wanatembea. Kama ni Waislamu wenzetu, ni ndugu na dada wenzetu, pahali ambapo wanaenda wanavaa hijab zao, wanavaa buibui zao, hakuna mtu anawauliza, kwa sababu katika nchi yetu kila mtu ako na uhuru wa kuabudu Mwenyezi Mungu. Si ni kweli? Ukienda kwa Kalasinga anavaa kilemba yake, kwa shule, kwa kanisa, kwa biashara yake, hakuna mtu anamuuliza. Nataka nisisitize tena, haswa kwa maprinciples wetu ambao bado wanabagua wenzetu wa Akorino kwa sababu ya kuvaa kilemba yao. Hiyo sio haki,
hakuna sheria ambayo imeandikwa ya kusema ya kwamba mtu hana haki ya kujitambua kwa shule, kwa hospitali, kwa ofisi kulingana na dini yake. Na netwaiga gutire na mutigetekire muona mwero mundu arute kiremba mukoiga acha o niguo tuikaraga na niguo tugutura tuikaraga. Na hiyo haki sio haki ambayo mumepewa na Uhuru Kenyatta. Hiyo ni haki ambayo mumepewa na katiba ya Kenya. Na hakuna mtu ambaye ako na ruksa ya kuwanyang'anya freedom zenu za kuomba, za kukaa kulingana na vile ambavyo mungependa. Hakuna mtu ambaye anaumizwa kwa sababu mtu ako na kilemba. Ona nino kwa dalita anengo abiria kwehu nengu yoha nige tukione wale ameugika kana ni atia ile tiguo. Kila mtu ako na hiyo haki, na haswa tunataka kulinda hiyo haki, na ndio watoto wetu wakue wakiwa sio watu ambao wanaogopa, wakue wakiwa na confidence ya kwamba imani yao ni haki yao na hakuna pahali ambapo mtu anaweza kuwapeleka. Hiyo ingine ni ya kusema ya kwamba nimesema juu ya hiyo plot wakati nilikutana na General Council, tayari tumesaidiana kazi mbalimbali na nafurahi. Naona Wakurino hata kwa siasa sasa mnaanza kuingia. Hiyo ni mzuri. Uwe ni wega, na kuumuga tetagiro. Lakini wakati tulikutana, tukasema ni vizuri tuone kama kuna nafasi ambazo tunaweza kuwapatia pia Wakurino wengine ndio waweze kuhudumia taifa katika sehemu mbalimbali na katika kazi mbalimbali za kitaifa. Na wakati tulikaa tukaenda na tukachunguza, na leo hii nataka niwatangazie ya kwamba kuna mzee wetu hapa anaitwa David Kiarie Buru Dagetari Rugama. David nimempatia kazi ya kuwa chairperson wa board ya majani chai ya Kenya, asimamie hiyo. Hongera sana. Na najua atafanya kazi mzuri, si ndio? Asante sana. Haya. Kunaye Secretary General wenu ambaye anaitwa Abraham Masharia Jeremiah Prince. Na yeye tumempatia awe board member wa Postal Corporation of Kenya, akae huko na asimamie huko. Asante sana. Hongera. Maurute wira. Haya. Kunaye mzee wetu Samuel Yongo Mwangi. Oyo ile muthuri tumanetie thabari daihu, na yeye nimempatia kazi ya kuwa chairperson ya National Water Harvesting and Storage Authority. Hongera sana. Asante sana. God bless you. Na pia mnajua anasimamia Akurino katika ile council ya interfaith, na tunashukuru kazi ile ambaye amefanya huko. Alafu kuna dada yetu Eunice Njeri Jau Eunice kaya inokile. Huyo tumempatia awe member wa Council of Kenya Institute of Mass Communication. Hongera kwako Eunice, na wewe pia ushikilie hapo. Nonga mogiuga ndimunyitere guoko. Ni reu kiria murenda ni thirikari ire guka mutigirire nayo ni guthie na mbere atia. Thie na mbere oguo mutigete kira gucokio na thutha ringi reu mugage turenda kuongererwo icio twaheirwo tuongererwo kinyona ingi. Kana ni atia? Githe tiguo. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya kurudisha asante,
Mimi nataka kusema ya kwamba kwa niaba yangu, hiyo nimepatia, hiyo ni ya serikali, lakini kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, pia nimetoa shilingi milioni 10 ya kuendeleza injili na kusupport kanisa la Korino. Mkiendelea mbele nyinyi wenyewe mtaamua jinsi ya kuitumia. Na kujibu ile chairperson aliuliza, nitatoa pia shilingi milioni 1, ndio kila mmoja wenu, hiyo itanunua vitabu 5,000, ndio kila mtu ambaye ako hapa aweze kwenda na kitabu yake, ajue historia ya Korino, ajue pahali ambapo mmetoka, na ndio tuweze kusonga mbele. Ugwe ci yakire yatigara ni kumuheta ito yo damu irira gitiguo kuri undu weciroge nie mungejuria weciroge nie kiria ndatigana ndamuria no mahoya manyu muthie na mbere kuhoera na kuhoera bururi wa Kenya. Asante. Chairman, hii ni title deed ya Naivasha Municipality. Hii ni eka 5 ambaye tumepatia General Conference, na hii shamba, na najua hamtauza, mtajenga, si ndio? Hii ni shamba ya zaidi ya milioni 100. Sasa nyinyi mchunge kwa niaba ya hawa wote na mjenge kitu ambayo itawasaidia na isaidie vizazi ambavyo vitakuja. Asante sana. Ohoro githe ti ucio githe tiguo riu tondu na mutikoge kuri undu ndireka nie no mundu angigicererwo igikiuga mamugeithie no ngagikorwo hititie etiguo he mutumia murata wakwa na ndahituka haha ngeingira ndamuona ikarite haha onake ni egukite Takule kwa mon wishoreta ngiroshi nelimu lomoni njere shomona yake atumu apigo senata yogra ngororo dikale senate the county Kiambu yorori na kena neweji yorori na Karungo Thangwe na gata pelo turuli IBC tenebo na yake olo shole DRC ya bonaka anya aibwa aya nyurkisi ajeblo na yake shomo aitaba ya kitadogo ya nage kotini tia lomba na everta nenye nelimu lomoni njere lele na ke meloni nyatu merishata na la ngorunye ilorika le senate. Therefore makes a finding on contempt. The court cannot therefore make a finding on contempt, though the main petition, the relevant application which that finding could have been made, having been withdrawn. Therefore, this committee finds it difficult to understand why the complainant would propose that the County Assembly acted contemptuously in conveying the resolution from the County Assembly to the County Governor respecting the complainant's removal, noting the finding of the court in paragraph 6 above. Tested that the complainant appeared before the returning officer for nomination on the 7th June 2022 at 6:30 p.m., which the returning officer in his affidavit at paragraph 6 stated was outside the timelines as prescribed in Gazette Notice 432 of 20th January 2022, and therefore could not register the complainant as a candidate, and made the remarks on Saturday Form 16, which is the candidate's nomination paper, produced as AN4 therein. That the respondent acted within the law in declining to clear the complainant on account of him having been removed from public office and presenting himself for nomination outside the gazetted term. These are the final orders. In light of the foregoing, the committee opposes. Takule kwa mon ako ishorite ngirashi nelimu na akilo moni njere shomona galu tuenche paisa poto ala nguroklo lo seneta ile county ya Nairobi yuroria na Johnson Sakaja na gata belo turuli IBC ajomera ni jangolon na de maiboriye waltungani pemela ngoro olorikale governor ogiranye ngoro na county ya Nairobi kone shomogno shiado lemba wala rabali kuma ko shoma bondogo ya tialo ni nyere ne bomba na ngara kimba na ibrta enke sumenye na itekini na bajo mesepa ni mededem. I want to take this opportunity, first of all, to give thanks to God, to give thanks to my supporters, my legal team, and everyone who's been part of this process. I know a lot of Nairobians, millions of Nairobians have been worried and anxious as to whether we'll be cleared, because they have found a
expression in the aspirations that we keep talking about, which is a city of order and dignity, hope and opportunities for all. I would like to announce to them that that journey is still on. We have been cleared. We will be on the ballot on the 9th of August 2022, in 50 days exactly. I also would like just to say that there's been a lot going around. I think we've seen a flurry of press conferences, different institutions saying one or two things. As I've said before, we are law-abiding citizens. I am a law-abiding citizen. I'm a public servant as the current Senator of Nairobi, and we shall abide by all the provisions of the law. I'm glad that we've been vindicated. We stand qualified. We have the requisite qualifications to run for the office of Governor of Nairobi. And not just that, we're not just running for the sake of running, but we're in it to win it so that we can transform this great capital of ours, of Nairobi City County. So we shall continue with our campaigns in earnest. We'll continue talking to the people of Nairobi, listening to them. We intend to invite you all for the launch of our manifesto, which will be very soon, before the launch of the presidential manifesto, so that we can discuss the real ideas and keep the discussion on this race on what is important. The people of Nairobi, what is in it for them, what are their wishes, what are their hopes, and what are their dreams. And that is what we shall keep it at. So asanteni sana, we stand strong, we stand prepared for battle, to go out and really fight it out. And it's a battle of ideas. It's a battle of ideas. It's a battle of different positions. I'd like to ask our opponents to rely on that process, the political process of going to the people and convincing them, not to try and rely on the deep state, not to try and rely on any machinery, but ultimately it's the people of Nairobi, 2.505 million voters, who are going to make a decision, and we're confident that the decision will be resounding on the 9th of August. As I said before, our faith remains unshakable. Kuliko mwana ko ishorite ngiroshi nelimu lomoni njere ibalunyol jaji kitokliyo palo loshole Kenya yolori na kana Willy Mutunga ajonjere leleme bulo penyo loshole Kenya tumewala ta wanya marari na graima tengelare na lotuola longa lusuniere wotikita mare elimu ajonjere wore kiomani oibala na kepu atumerikore yolo shole Kenya renelo rais loshole Kenya Uhuru Kenyatta ipang lori kiomale Kenya kwanza rikitolori lo rais William Ruto ne balunya jore mba na shoma isiligelo penyo loshole Kenya ne ngoito na bonake ninjapo engorunye ekura ne boya tumengumo yolunganaka wede masho mata ngornje balonyesi ya jore nyamali na orkio mali asimio orikidolori kun orkio mali ODM Raila Odinga na njere ke ramba sida na idem na jatare toloshole Kenya kagore ne imwe nyamali na alungana ko mali tan jesho moni nye balunya ajore sia ne nyane bara walungana ko orkio gloriknos alungana na jilele ke mumbepu ayeta baya ulosho le Kenya dekai. You talked about Martha. Was clever in picking Martha. Okay, I have known Martha since she was a magistrate. She was incorruptible, a good lawyer. I worked with Martha, and I'm now talking about the attributes of Martha that I know, because a lot of the civil society are supporting Azimio by saying ni wiji kinta bai kilomonte no longa pe kitumolte belele meta bai ketu ya kaitu juri na ponda doko ya tiatu angishu tolosho le Kenya ne boss ya usona longa te Sidai TV eka jina no Meshack Kilesi.